chicos, hoy es martes, el 26 de enero de 2021. Hoy tenemos, para empezar, por favor, trabaja en tu Quizlet 4.2. Después, watch today's lesson, ¿sí? Aquí estamos. Y tu tarea es, escribe un menú. Hablamos de un menú después de la lección. Okay, chicos, so let's go ahead and go to our online book. And I will make this page a little bigger. Wait, maybe not. Here we go. All right, so we're in 4.2. We're going to keep trying to practice 4.1 along the way, and at the end of the unit we'll have a cumulative test. But let's go ahead and learn some new vocabulary. So the goal is to learn what Enrique and Maribel do when they go out. Remember, we're in España, Spain. Madrid is the capital of Spain, and that's where Maribel and Enrique live. Then we're going to learn, or we're going to use what we've learned to describe places and events. Leemos, ¿sí? En el centro de Madrid hay muchos lugares para comer. Maribel y yo queremos ir a la calle de Alcalá para encontrar un buen restaurante. Vamos a pie, en coche o en autobús. So el centro is the center or the downtown de Madrid. Hay muchos lugares. There are many places to eat. Maribel y yo queremos ir. We want to go a la calle. La calle is the street de Alcalá para encontrar un buen restaurante. To find, encontrar is to find a good restaurant. And here are the different modes that we can go in. A pie, en coche, en autobús. En el menú, hay muchos platos principales. There are many main dishes. A plato is a dish. Si te gusta la carne, si hay bistec. Si no, remember the si with no accent means if. Si no te gusta la carne, también hay pescado. So carne just means meat, okay? So el pollo es carne, el bistec es carne, pero el pescado no es carne. La cuenta es 25 euros. ¿Cuánto dinero necesitamos para la propina? Esto es la cuenta. La propina is the tip. La propina, ¿sí? Tenemos las patatas, el pollo, el brócoli, el bistec, el camarero, el menú, el tomate, la ensalada, las verduras, the vegetables, el pastel. A mí me gusta mucho el pastel. Y el arroz. Tomamos, we take, el autobús para ir al cine. Vamos al cine al día para ver una película. This means to watch a movie. Las entradas, la ventanilla. Remember, our double L makes that Y sound. Aquí means here. Aquí en Madrid también hay teatros y parques, pero yo prefiero ir a un concierto para escuchar música. Vamos de un café. De postre, nos gusta pedir un pastel. ¿Sí? So postre means dessert. And so they're saying in terms of dessert, we like to ask for, pedir, to ask for, un pastel. Después, Maribel está muy cansada. Es la hora de dormir. Esto es la mesa. Okay? Tenemos más vocabulario. Allí is there. So aquí, here, allí, there.
Almorzar, to eat lunch. Costar, to cost. We learned that last unit, right? Cuesta is it costs. Cuestan means they cost. Those are conjugations of costar that we'll learn to conjugate in this unit. Los frijoles, beans. La música, rock music. Poder, to be able or can. Servir, to serve. Tal vez, perhaps or maybe. Envolver is to return or to come back to. So, first activity, diversiones en el centro. Empareja cada palabra. Empareja cada palabra con la descripción correspondiente. Match each word with its definition. Pareja is a partner, so en pareja is kind of like make partners. Yeah? I think that's kind of cute. So, es una persona que trabaja en un café. La ventanilla, el restaurante, la camarera, la entrada, el cine o el postre. Pienso que es una camarera, ¿sí? Camarera. O camarero, si es un hombre. Es el lugar a donde vas para comer. ¿A dónde vas para comer? Vamos a un restaurante, ¿sí, chicos? Número 3. Vas aquí para ver una película. So you go here, vas aquí para ver una película. Ver una película en un cine, ¿sí? El cine. La necesitas, use of our direct object pronoun, right? What's our subject of this sentence? La necesitas. It's to, right? It's implied from the necesitas. Tú necesitas, you need it. La necesitas para ir a un concierto. Tú necesitas la entrada para ir a un concierto. Número 5. Lo comes después del plato principal. Otra uso de objeto directo, ¿sí? Lo comes, you eat it. Tú lo comes. Después del plato principal, tú comes el postre. Compras entradas aquí. ¿Dónde compras entradas? Compras entradas en la ventanilla. Here's a nota gramatical for you guys. Ver means to see, right? If I say te veo, I'm saying I see you. If I say me ves, you see me. So do you remember the song we talked about, chicos? Y si tú la ves, and if you see her. So ver is see. Ver has an irregular yo form in the present tense, veo. Veo muchos autobuses en el centro. I see a lot of buses downtown. ¿Qué ves en el restaurante? Los señores Ortiz están en el restaurante. Los Reyes. Pregúntale a otro estudiante qué ve. So we'll just talk about it together. ¿Qué ves en el restaurante? ¿Qué vemos aquí? Creo que vemos un postre, ¿sí? Un postre. Tal vez es un pastel. ¿Sí? El pastel. ¿Qué más? Vemos el menú. Vemos un hombre y una mujer y una camarera. Un camarero. Vemos una silla, a chair, y una mesa, a table. ¿Qué más? Vemos agua, water. Muy bien. Y estamos en un restaurante. Muy bien, chicos, muy bien. So one thing that I'm going to do with my in-person class that you guys can do if you want is you can click this video up here on your online book, and it gives you a video that is interactive with the vocabulary. Hola.
Okay, so it's not going to play on here, but that's another option for you guys. Now I'm going to talk to you about your guys' homework. What I want you guys to do is make a menu. So tú tienes un restaurante, pero necesitas un menú. ¿Sí? Para tu restaurante. Tu menú para tu restaurante necesita el nombre del restaurante, 10 platos, which means dishes, 4 dibujos de un plato, y los precios de los platos. So if you have a piece of paper, which I feel like I should probably have at my disposal, I'll just use one of my students' assignments for my 7th grade. So you can make a menu just by using this piece of paper flat if you want, or you can fold it up however you want. You just need to add the name of the restaurant, el nombre del restaurante, 10 things you're selling at your restaurant. So in our books, we learned some different things. You can also scroll to the end of this unit and get some more food vocabulary, but we've also learned some food vocabulary in the previous units. But for example, you could say arroz con pollo. That's actually a very common plate at a Mexican restaurant. That's just rice with chicken, arroz con pollo. So that could be a plate. You could say bistec con broccoli, right? You could say steak and broccoli. So different plates. Feel free, chicos, to even look up famous plates at Mexican restaurants or Spanish restaurants, Peruvian restaurants, and that's fine. If you want to look up plates, I think that's a good way to learn about other food vocabulary. So feel free to use other foods other than what we've learned here. And what else is in our instrucciones? Please draw 4 of those, okay? So you know how when you have the menus, it'll be like steak and broccoli, and then you'll see the nice picture. Okay, I know we're not all Picasso, but do your best. And then los precios de los platos. So if your restaurant's in Spain, you could put it in euros, right? Arroz con pollo cuesta 10 euros. Or if you're in the United States, but you're a restaurant that is selling Mexican food, then you could just have it in dollars, right? Cuesta $8, okay? So this is your assignment. Please take a picture of it and turn it in when you're done. That's it for today, chicos. Hope you guys are doing well. And nos vemos. We will see each other mañana. Adios, chicos.